Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Yakuza, Like a Dragon. E hoje nós vamos na missão finalmente. Olha só, eu farmei um pouco, cultivei algumas plantas. Eu fiz bastante coisa, tá? Estamos nível 23 com rank 12. Encontrei um lugar muito bom pra farmar, que é o seguinte, é aqui, ó. Nesse parque, aqui, aparece um taradão mais ou menos aqui, ó. Ele tem chance de spawnar. São dois, ele é nível 38, só que você derrota ele muito fácil com ataques de fogo, tá? Assim, fácil no meu nível, né? E ele te dá mais ou menos 2000 de XP pra tanto habilidade quanto nível de personagem a cada batalha, então fica realmente muito fácil. E é bom, foi bom pra caramba, Fali. Estamos em live todos os dias na Twitch, não se esqueça, inclusive a live tá uma porcaria, como sempre, né? A gente sobrevive. Inclusive, aqui diz que abriu uma loja. Eu não sei se é aqui, mas abriu atualização. Não é aqui, né? Não, não é aqui não. Não é aqui não. É porque parece que vai abrir uma loja que nem essa aqui mais pra frente, de atualização de equipamento. Mas não. Bom, vamos lá. Hey. Tudo pronto? É. Beleza, agora você tá levando sua série. Vamos entrar, pronto. Sim, deixa a gente entrar logo. Esse aí é, tipo, é esse barulho. Esse TSC. I don't see any guards. That's because no one is stupid enough to try and raid the Seiryu clan. You set us up. We never grant entry to anyone from other factions. That gate drops like a cattle chute if someone walks through without giving the correct signal. Then, we take our time with the slaughter. Whatever their rank may be in their own herds, we don't give a shit. Where's the chairman? Upper floor somewhere? Perhaps. You'll never reach him. I won't let you get anywhere near his office. Oh, I was really hoping you'd seen the light. Guess we're back to using brute force, boys. I tell you, never a dull day with Ichiban. The old people better put us in their wills for this. Bring it! Vamos lá. Ah, eles vão morrer muito fácil, tá, gente? Eu upei não vou falar que eu upei bastante, né? Mas, por exemplo, eu aprendi esse giga golpe aqui, né? Olha que legal. Pronto, já derrotei, já tirei vida do monte aqui, né? Aprendi esse hálito inflamado também, que é tipo arroto inflamado, só que ele pega mais em área, tá? Aí, ó, morreu, easy. Esse aqui vai na porrada, pronto. 1 de dano, toma. Pronto, aí. É o bom de você grindar, né? Inclusive eu fiz uma conversa com ele pra liberar o próximo nível de amizade, depois a gente vê a conversa. Eu pulei pra nós vermos em gravação. You wait right there. You won't be leaving here alive. É legal que eles esperam ele terminar de falar, ele correr e tudo mais, né? You gotta be kidding me. How are we supposed to get through? Well, standing around won't solve anything. Let's find another way around. Bom. Estranho. Isso aqui é tudo material de craft, tá? Parece que trancaram. Pera aí, é que eu não tô no controle. Aí é difícil você ficar direto pra porta, né? Ei, mestre, bom dia, seja bem-vindo, meu cara. Aí, pronto. Ei, essa porta tá aberta. Ih, manda ver, velho. Manda ver. Caraca, quanto? Não tá com cara que eles vão deixar a gente passar. Hora de mostrar quem é que manda. Vocês beberam? Vamos só correr. Lógico que não.
Matar todo mundo. Damn, the other door's locked. This is a dead end. This should hold it. Claro. Good call. Open up, assholes! Now what? We can't hold this forever. Then we need to improvise. Ó o cano ali. What the fuck? Where are they? I don't know where they went. The door's And locked. unlock the damn thing before they get away! Ah, caixa. Hey! Get your ass over here! Ah. They bought it. Yeah, I guess so. Hey. You're good, Namba. Coast is clear. E agora? Listen. Vamos tentar o corredor que liga lá em cima da gente? Talvez a gente consiga chegar na sala do presidente pela esquerda. É, né? Ou só você escala ali, você já não tava ali em cima? É uma baita volta, mas deve servir. Parece que o pessoal do clã Seiryu destrancou as portas pra gente, inclusive. Hold on. Espera, a segurança deve estar mais pesada aí. Vamos ver se dá pra entrar por aquela porta antes. E essas 3 garrafas suspeitas? Mas é claro que tem que fazer aquela exploração, né? Cogumelo misterioso. Chumbo impuro. Não dá pra salvar. Tudo bem. I've been waiting for you. Gentlemen, get rid of them! Subalternos de Totsuka. Cool. You're weak. Você quer mesmo fazer isso? Okay. I got this. I'm up. Pronto, aí. Vai conseguir, né? É, claro que vai. Toma, toma, toma. Yeah. Corre na guarda da chuvada. Let's go. É, filhão, o grind é isso aí. No one else is coming? Pretty weak ambush if you ask me. Fraquinho. Bet those idiots wanted to hog the credit for taking out the intruders. Oh, is that what it is? Wouldn't it be easier for them if they all Pois é, ganged né? up on us? Nobody climbs the corporate ladder in a group, criminals included. Huh. No wonder I've never been promoted. Should I open it? É legal que não pode cortar a... É que nem eles falaram, não corte a conversa com nenhuma ação ou batalha. Senão você perde o vínculo. E ali a gente ganhou o vínculo. Aí o que ele falou ali é verdade. Poderia vir todo mundo ao mesmo tempo e bater na gente, né? Só que eles não fazem isso. E não dá pra salvar. Agora já era, filhão. Bom, aqui tá fechado, então. Kit de primeiros socorros. Aqui nada. Fotocopiadora. Não, ali também tá fechado. Opa! Não, mas espera aí. Ah, não. Literalmente tá fechado mesmo. Ele não permite que nós... Ixi, ele não permite nada. Nem aqui. Isso aqui é barreira mesmo pra impedir, viu? Não é que é fechado, não. O cara colocou a barreira ali mesmo nessa parte da história pra impedir que nós avancemos. Ou seja, talvez possamos voltar aqui, né? Nada aqui, certo?
Ah, vai que podia ignorar, né? Vou parar de gastar muita mana. Vou só usar o Mega Golpe. É, então, né? É easy, né? Tauriner. É. Parece que a gente subiu, mas tá no mesmo andar. Sai da minha frente. Bom, não pode salvar, então não pode salvar. Ah, na verdade não, são outros andares. Come on, I'll pound you into the floor myself. É o chefe isso aí? Fish in a Bom, barrel. quero tudo isso. Mesma coisa. Kazayama. Ah, é? Ah, é? Toma. Cadê? Da onde viram os pombos? Vamos ver. É, tá bom, né? Tá bom. You wanna go? Brace yourself. I'm up. Ah, eu quero usar o Giga Crânio que a gente já perdeu. Racha a cabeça. Tá aqui, ó. Going in. Want some of this? É isso? Ah, mas atordoou. Aí já? Esforço Hércules. I got a Você viu se bad for feeling correndo pra about cima do this. item ele explode? Let's Ele get falou making uma the das first move and garrafas. just see how it goes. Oxi. Não. Yeah, take your best shot. Watch this. Cool. You wanna fight? Toma isso aqui, então. Let's go. Ah, filhão. Se defende disso aqui, então. Gotcha. The enemy is defeated. Ganha nada. Tá, então pera aí. Ah, se for Should I correndo open em it? cima de item, ele explode. Sweet. Então não seria item. Não! Which way we going? Ah, era pra vir pra cá. Behind Ué? us. You're never gonna make it to the chairman. Não! Holy shit! Hang on! I'll get you out of this! Hold on, Namba. I got you! Hurry! Just a little more! Hitachi-san! Ah, não. Enjoy your flight. Namba, over here! Hitachi! Tá bom. Now lift! Don't give up! Help me! I'm alive! Ufa, achei que fosse o fim. Beleza, então a gente vai ter que subir de volta. Olha, será que ali é cura? É o que parece, vamos procurar outro caminho. Tá, só um momentinho. Beleza, pessoal, voltamos. Tava dando umas travadinhas que o V5 tava ativo, não era pra estar ativo, mas tudo bem. Bom, aqui, meu amigo, aqui é o seguinte. Ou é o checkpoint ou será o chefão mesmo. Ah, eu queria pegar o item primeiro. Okay. I got this. Don't get cocky. Ó que legal, esse aqui atinge todo mundo. Fun with this. Teoricamente vai atingir todo mundo. Tá, não atingiu todo mundo do jeito que eu queria, mas tudo bem. Check this out. Get serious. Esse aqui também não atingiu todo mundo. Oh!
Tira 1 de dano. 1 de vida, aliás, né? Eu falo de dano, mas é complicado. Toma. Ah, quer saber? Eu vou parar de usar a habilidade. Vou só na porrada mesmo. Remédio restaurador. Parece que trancaram. Bebida pela metade. Engraçado, né? Mas ali tá falando que eu posso entrar. Sacanagem isso. Mas tudo bem, vamos seguir. I've had enough of you rat bastards scurrying around. Time to get exterminated. E quem seria você? Show me what you got. Então, vou na porrada. Take your best shot. That's better. Yeah. Who's again there? You wanna fight? Let's go. É muito tranquilo. Eita, bateu no... Bateu no Namba. Ah, e agora sim, ó. Tá vendo que ele demora um pouquinho mais pra morrer? Ah, eles têm bastante vida, viu? I'm up. Ah, é? Ah, é? Toma uma surra violenta, então. E agora toma uma porrada. É, nada demais. Opa. Pra que serve essa chave? Talvez da porta de ferro que a gente viu no corredor. Ah, tá. Beleza, vamos dar uma olhada. É, então era por isso que não dava pra ir, né? Tem nada pra fazer aqui? Nada? Pera aí. É. Exploração, né? Ô mestre, verifica pra mim se tem outras qualidades, por favor. Got it. Ah, tem? Então beleza. Cota de malha enferrujada. Eu também. Já faz um tempinho, né? Sapatos de bico fino. Ô, meu filho. Então, antes de... Não, eu tô full life, né? Besteira. Besteira, tô full life. Ah, porque provavelmente vai avançar na dungeon. Isso aqui, vamos dizer que é uma dungeon, tá, gente? Antes de examinar isso, opa. Granada de mão. Okay. Opa, olha, quase eu perdi o cofre. Should I open it? Não, deixa fechado mesmo. E aí, América, bom dia. Ei. Parece o tipo de planta do complexo. Interessante. Tem o ícone de escada no canto aqui. Tá. Parece que ela se liga à sala em que a gente achou a chave, mas eu não me lembro de ver uma porta lá. Talvez esteja escondida. Como esse prédio é uma baita fortaleza, pode ter uma passagem secreta em algum lugar. Deve ser isso mesmo. Vamos voltar para aquela sala e procurar. O bom desses JRPG, né? Que JRPG, pessoal, é Japanese RPG, né? Role Playing Game. Ele tem a sua própria... a sua própria descrição, o seu próprio estilo, né? O bom é esse esquema, que tipo Final Fantasy, você farma, e não para as coisas ficarem mais fáceis, mas você tem a liberdade de ficar mais forte. Isso que eu acho legal, entendeu? É recompensador.
Nada de porta. Que estranho. A planta indicava aqui. Nossa, soca só isso. Um botão. É verdade, né? Tem razão. Casca, aperta. Ah, tá. Lá vai. Seriously? Eles poderiam esconder, né? Sério mesmo? Funcionou. Maravilha, agora dá pra gente subir. Então vamos lá, explorando. Opa, tem item aqui. Madeira robusta. Não vejo a hora de começar a atualizar os equipamentos. Pera aí. Aqui dá tanto pra descer quanto pra subir. E tá falando que, teoricamente, a subida é pra ir pro chefe. Ah. Should I open it? Não, não abre não. Traveling light. O bom é pegar tudo 100% aqui. Quero mais itens, quero mais itens. Opa! Should I open it? Sweet! Anel de vida. Interessante. Se eu não me engano, esse Tauriner, ele aumenta condição máxima. Ah, ó, tem um prato de ouro aqui. Depois. Cadê? Ah, não, ele recupera. Ah, que pena. Back again, huh? So this is where we are. Wait, we've been here already? Sim. Doesn't seem too familiar to me. Oh, we were just here a minute ago. You guys have terrible memory. Então, não, pera aí. Certeza que nós estávamos aqui? Acho que sim, né? Ué, então o que mudou? Aqui, ó, fui correndo pra cima das garrafas, não fez nada. Hey, this place looks safe enough. Why don't we take a breather? Claro. Vamos descansar um pouco. Ah, isso aqui é muito simples. O chefe é logo ali. O chefe é logo ali. É óbvio. Essa gás hemostática aí. Ela é pra cá? Pedra do sacrifício, anel da vida. Promove uma boa circulação. Aumenta o ataque, mas ele vai tirar minha destreza dali. Anel do poder aumenta o ataque também. Ah, mas eu tenho tipo 180 de ataque. Aumentar 10 não é nem 10%, então é besteira. Bom, vamos seguindo. Não pode salvar mesmo, né? Tem nada pra cá. Claro que tem o item aqui, né? Cenoura misteriosa. Não, pera aí, uma cenoura roxa, cara. Uma cenoura roxa. Não é aqui, não é aqui, não é aqui. Borboleta, aqui são os animaizinhos. Onde que... Ingrediente para cozinhar. Cenoura roxa. Tá bom, né? Ah, filhão, aqui é o chefe. Aqui é o chefe. Ó, ó. Preparação. Double preparation. Mas que saco, viu? A gente só quer falar com o presidente. Sai da frente. Chegaram até aqui, mas daqui não vou passar. E quem é que vai impedir? Quem seria você? Ah, são os 3 chefes anteriores. Ainda estão de pé depois de tudo isso. Há quanto tempo? Dessa vez vai ser diferente. Nós 3 juntos somos invencíveis. É, um trio invencível contra o outro. Vamos nessa, Nambianati-san. Yeah. Beleza? Yeah. Beleza.
Beleza, beleza, beleza. Like fish in a barrel. Kaku, vamos lá. Ah, mas vocês vão tomar muita porrada, cara. Não, errei. Yeah. Ah, já que eu já tô aqui, então toma. Ih, fraquinho. Let's go. Olha o que eu vou fazer com você. Olha o que eu vou fazer com você. Vem aqui, vem. Toma. Ah, como assim eu errei? Don't get cocky. Wanna start something? Você provocou a pessoa errada, mas tudo bem. Toma quebrando o taco então. Toma. Nossa, 308. Watch this. O mais forte é o Namba. É o mago, né? Ih, tá pegando fogo. Wanna start something? Ele apontou em defesa, hein? Get serious. Ah, toma. Come on now. Nossa senhora. Have fun with this. Você tem alta defesa, mas não deve ter defesa contra magia. É, tem, né? You're in it now. Wanna start something? Cool. Agora toma. Pra terminar. Come on. Let's go. Okay. Hey, watch this. Invocação. Burn. Multipede. Good to go. 330. Cara, não é ainda melhor que o local de farm que eu fiz. How'd the likes of you learn to fight like that? Who are you? We're employees from your place of business, Otohime Land. You're from our own soap land? We were helping Nanoha Mukoda, a woman who works there. You've been sucking money out of her while keeping her dad prisoner in the old folks' home. I told you. We're doing what needs to be done. I've heard all that already, and it's bullshit! You can't just twist the Yakuza code to suit yourself! That's being a fucking prick! Stop this. Presidente do clã Seiryu. Boss! Totsuka, what's happening here? There was a dispute on our turf, and so... You look like hitmen to me. Are you Yakuza? We're not hitmen. We came with a request for the chairman. A request? About Totsuka's business operation. Sunlight Castle? Could we have a bit of your time? How can I be sure you won't try to kill me? Frisk us if you want. We're unarmed. What's wrong? This guy had a strange-looking bill on him. Ah, nota. Yeah, I've had that for a while. No idea where it came from, though. Someone just put it in my pocket at some point. What should we do? Nothing. It's just play money. Ok. You sure you don't want to tie a string around it? Hurts like a bitch if you don't. I suppose you would know, wouldn't you? Of course, after you made me lose 2 of them. Just give me the knife already, Captain. It's natural that society wants to avoid seeing its own underbelly. But luckily for those who refuse to look, I've taken many risks to protect them from the Komi Jewel. I've protected them from the Chinese faction as well. Yeah, I don't know everything about it, but I figured it was the Seiryu clan keeping it all balanced. The balance is starting to crumble. It must be said that in any faction, the men operate businesses unknown to the boss.
But I'm hearing that some have gone so low as to extort money from the homeless. Yeah, that's the Yokohama Leomom. I got plenty of personal experience with that. I see. And as for Totsuka, I never thought he would keep such a large business secret. Ah, então ele não sabia do Thank you podcast. for telling me. I knew of its existence, of course. And I was glad Totsuka was the director. Our clan bought that building 30 years ago. Mas não sabia que It was extorquia crumbling. pessoas, né? Some wanted it demolished. Others wanted to make it a historic landmark. I settled the issue. I said it should be turned into a retirement home, run by Totsuka. I trusted him completely. Ah, I never ele não knew he sabia. was running another type of business on the top floor. It was still in the exploratory phase. I was gonna tell you about it once it became a viable business. It's gross that you're even calling it a business. Chairman, the whole operation is just wrong. You gotta do something. The people there need to be let out. Kasuga, was it? Yes, sir. I think you have the wrong idea here. Sorry? I appreciate you telling me about Totsuka's secret business, but I have no need or desire for your opinion. But he's murdering innocent people. Misfortune is often a side effect of profit. One's happiness might be purchased with another's unhappiness. To a certain extent, that is unavoidable in our line of work. Agreed, boss. With that logic, you could justify anything, no matter how dishonorable. Totsuka, I'd like to hear your own description of what happens on the top floor. The excellent course offers a smooth and painless transition out of this life. It's compassionate euthanasia. Euthanasia? That's bullshit! I saw it happen! You murdered the woman who was in a wheelchair! Euthanasia is a painless release given to those who need it. That woman in the wheelchair left this world peacefully. Mas não You era should hora dela. realize, sometimes it's not the patient who wants it, but the family. Oh yeah? What about Nanoha's dad? Perfect example. She wanted us to dispatch her father. Liar! What do you know about it? I met with her myself and she approved it. That can't be true. Consider this your lesson about certain realities in this world. Anyway, I'm done playing teacher. Tá bom, né? Totsuka, Sir! put it down. I don't need your finger. Thank you, Chairman. But that doesn't mean that I approve of this little side business you were running. Therefore... Takami! Understood. Boys, take him out of here. What? Show him what'll happen if he ever sets foot in here again. No. Chairman! Chairman! Bom, matar não vai, né? Kasuga. Yakuza cannot be judged merely by society's standards of what is right and wrong. Our reputation is everything. But we cannot preserve our reputation if we allow civilians like you to trespass. Don't fool yourself into thinking you did something brave today. The truth is, your actions have disgraced me and the Seiryu clan.
Eu só matar I ele. want that knowledge to weigh heavy on your heart. As scared as I should be right now, I'm super into it, Chairman. That was awesome. I'm sorry. I was starting to think that during the 18 years I spent in prison, the type of Yakuza I admired went extinct. But you're one of them. You're the old school kind of Yakuza. The kind I've always believed in, and always will. I see. I'm glad such a thing is still appreciated. I must admit, I find myself wondering what kind of Yakuza raised you like that. You're asking about my patriarch? He was the type of guy who would show up to rescue a dumbass kid who dropped his name just to get out of trouble. Even a kid he never met. He'd cut off his own finger for the family name. Right. Let's go home. Wait. I'm curious. What was the name of this patriarch? Masumi Arakawa, of the Arakawa family. Ex-Tojo clan. Arakawa. Yep. Although when I went to find him the other day, he did put a bullet in me. So, I guess I should probably take the hint. But he can't take away all the lessons I learned from him. To me, he's still the way a man ought to be. Arakawa. I'll remember that. E não vai fazer nada. Eu acho que agora é o novo capítulo. Esse foi o capítulo 4. Well, guess we should head back to the soapland. Huh? Oh, yeah, whatever. So, that was a shocker. Nanoha agreed to the euthanasia. É, acabar com o sofrimento, né? You never know for Aqui é sure what proibido. people really want. Hey, just a minute, please. Need something, Captain? Come to Sunlight Castle with me. I'm having Nanoha meet us there. What? Why? Just do it. Are you Nanoha Mukoda? Yes? We talked on the phone. I'm Takabe, the general manager. Where's Totsuka-san? He had some urgent business and couldn't be here, so I'm filling in. I see. I apologize for how sudden this is, but we're closing our institution. You're closing? Yes. As such, we won't be able to continue caring for your father. We're terribly sorry, but you'll have to make other arrangements for him. But the operation, wasn't that scheduled for today? It's been canceled. We deeply apologize and ask for your understanding. Canceled? But if he doesn't get that operation, he'll die! Então não era eutanásia. Hold up. What did you just say? They said he'll die without the surgery. Just double checking. But is that what you paid Totsuka for last time you met? What did you two talk about? At the meeting, we... Ele falou que era pra matar ele, agora falou de operação. Somehow I scraped together 2 million yen. But can't I finish paying later? Maybe we don't even have to do the surgery that soon. I'm worried he's still too weak for it. Don't tell me you're having second thoughts now.
Your father deserves to be at peace. You said it yourself. But now you're cheaping out on him? No, please don't say that. Of course I want Dad to have peace in his golden years. I don't want him in pain, but does it have to be so expensive? I'm afraid it does. Given the delicate nature of the task, there may be complications. Don't you see the need for finesse? That's what you're paying us for. Oh, okay. It's just my father's never had an operation. Oh. First timer, huh? Hey, if we can laugh about it, it must not be that bad, right? Huh? I guess. Não entendi. Não tô entendendo. So she had no idea. É. It seems not. Ah, tá. She Então thought agora sim. the operation was a life-saving procedure. Damn, and we barely got to him in time. Nanoha-san, let me assure you, the operation is no longer necessary. Sorry? Your father was examined again, and doctors concluded the previous diagnosis was incorrect. Oh, really? Yes. Therefore, we are returning this payment to you immediately. Ah. We realize how inconvenient our closure is to you. So, all money paid towards care after today's date will be refunded. But what do I do now? When does he have to move out? Please, don't worry. There will be no forced relocations. As I said, we realize how inconvenient this is for you. Your father may stay here free of charge until you make other arrangements. Are you serious? Finally, some actual fairness. This was by order of the chairman. I'm glad to hear that. Real glad. So, who was it who said she was in trouble again? Leave it alone. Everybody makes mistakes. Yeah, so much for detectives' hunches. Hey, Adachi's mistake led to her dad's survival, so there. Let's just be grateful for our luck. I'll trust you all to iron out whatever you need to. Yeah, we're good. Hey, bit of advice. You should put that away. Oh, yes, of course. Now that you got a fat wad of cash, maybe you can afford to work at a nicer place, you know? Sorry? We were hired to work at Otohime Land while you were out. You were only working there so you could fund your dad's care, right? Yes. You don't even have to go back. We'll tell the boss you quit if you like. Oh, and we'll get you any back pay you're owed. Really? Oh, that'd be great, actually. No worries. Go on and see your dad. I'm sure he's gonna flip when he sees you. Thank you. E aí, 82? Bom dia, seja You bem-vindo. know, seeing that smile, I can see why she was their most popular girl. Such a ladies' man, aren't you? Verde, vermelho e azul. Vai. Okay, Três let's go iniciais. report to the boss. Eu acho que vai aparecer lá direto. Não? Ô, louco. Então, pera aí. Antes de ir pra lá, certo? Ó. Ó. Tu vê. Tu vê. Tem nada aqui, não tem nada aqui. Tem nada aqui, não tem nada aqui. Beleza. Acho que também não precisa entrar aqui. Espero o táxi. Deixa eu salvar, né? Porque... né? 40 minutos de filminho. Só deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver. Oh, meu Deus do céu. ESC. Agora eu esqueci. Ah, lembrei. Aqui, ó. Vamos ver. Ocupações não. Conferir atributos. Próximo nível de vínculo. Então não tá mais travado. Não, tá travado ainda. Avance na história para desbloquear. O dele ainda... Tá. Então depois a gente vai no bar. Desbloquear as falas. Ah, vamos lá. Eu quero que libere as dungeons, porque é o seguinte, eu consegui esse lugar do nada, eu não tinha nada na internet falando dele, né, pra gente farmar,
2.000 de XP a cada batalha, uma batalha relativamente fácil. E agora, mais pra frente, eu acho que no capítulo 7, terá tipo uma dungeon, que são os esgotos da cidade são as dungeons, né? E um bicho que dá 70.000 de XP. 70.000 de XP. Então é lá que eu quero farmar. E no capítulo 12, esse mesmo bicho dá 450.000. São spots pra grindar. É assim mesmo, normal. Hey, boss. We're back. It got pretty crazy back there. But you know what? Ah, não. Tá pendurado, né? Forma de crucifixo? Boss. No way. Why? Why would you? Será que é porque ele falhou? Soap on a rope. Seria sabão numa corda. Não tem sentido. Capítulo 5. Será que é porque ele falhou? Ah, porque eles têm isso lá, né? Ué? Ah, tá. Velório. Yeah, I hear you on that one. I would have jumped on that place no matter how big a loan I needed. Seriously, it's a gold mine. The guy was sitting on a mountain of cash and he just threw himself off. Ele se matou mesmo. Classy group. Talking this way at a funeral. Money does things to people. They know a soap land can be a ticket to riches. Can't just start one just by submitting some paperwork? Well, it's gotten a lot stricter. A new soap land has to be more than 200 meters from any school, hospital, or library. There's no downtown real estate that meets that criteria. Not a single lot. So, functionally, it's impossible to open a new soap land. What about the old ones that have been around forever? They got grandfathered in. So Nonomiya's death is another precious soap land down the drain. I mean, it didn't have to be. He could have sold it and made a huge profit just like those guys said. I really don't understand why he did himself in. Me neither. There must have been something terrible going on. Something even worse than Nanoha's situation. I really think he was more of a sensitive guy than he ever let on. Excuse me, sensitive? I don't know about that. Nanoha-san? Is that you? Whoa, look at her. Guess she's feeling a lot better now. No more stress about her dad. Guess she went shopping. Yeah, she looks great. Pretty sexy. Shut up! She's here to pay her respects, you moron. Grow the fuck up. Nanoha-san, you should know that we are the ones who found him. I mean, we were just heading back to the shop, expecting to find him there, but he'd already hung himself. Yeah, I heard you guys just now saying he was sensitive. Come on, we all know he wasn't the greatest guy. And he was selfish, too. But that's why I think there's no way he killed himself. Damn, Nanoha-san. I know you're still going through a lot, but is this really the time to trash the guy? Don't lecture me like that. You don't even know me. Nossa, acendeu o cigarro. We don't know you? No, you don't. I'm Saeko.
E... Tá disfarçada? Alright, so, is Psycho your nickname or something? I don't get it. No, I'm saying that you and I have never met before, okay? Do Ah, you get it now, Gramps? Gramps? Come on, Nanoha. Okay, you obviously don't get it. Maybe Four Eyes over there can figure it out? Four Eyes? No, I can't É say I gêmea, get será? it at all. Well, the simple answer is they're twins, right? We have a winner. You're smarter than you look back there. Yeah, I'm Nanoha's sister. Seeing as you're, Nanoha's twin, Do you have the same, you know, job as she does? I'm not for sale, if that's what you're asking. I'm a bartender. At a cabaret club that Nonomiya owned, actually. Jeez, he owned a cabaret club and a soap land? Yeah, he may not have looked it, but he was actually one of the top dogs in Ijincho's red light district. Now that he's gone, I guess both my club and Otohime land are probably gonna shut down. Was it just a coincidence that you and your sister both worked in his establishments? Yeah, it was. I mean, it's crazy, but I didn't even know that Nanoha was working at... you know, at his brothel. You didn't know? I had no idea. I only found out a few days ago. And I still don't understand. If I'd known she needed money to take care of her dad, I'd have gladly given her some. how could you not know? I mean, you're sisters, aren't you? What gives? You might say we had a complicated relationship. See, I left home when I was young, and I never looked back. You just cut your family off? That was how it had to be. But I had no idea my sister was working at Otohime land. I mean, Nonomiya had to know the two of you were related. I'm sure he did. It's obvious we're twins. And apparently he actually did tell Nanoha that I was working at his cabaret club. But she asked him to keep her job a secret from me, no matter what. Well, not a real surprise, seeing as you were estranged. Then a few days ago, Nonomiya called me, sounding really worried. He said my sister and dad were in a tight spot, that they were trapped in some kind of Yakuza scam. That must have been a scary way to find out about the trouble your sister was in. Yeah, it was. Like I said, we haven't talked in years. And now I'm really worried. I mean, Nonomiya broke his promise to her by telling me she works for him. So Dad and Nanoha must be in really deep trouble. They were, but it's all good now. No need to worry. No need to worry. Wait, are you the ones who helped my family? That would make you Kasuga-san, Adachi-san, and Nanba-san. I owe you guys so much. You knew our names this whole time? You do realize your family's alive because of us? pai dela. Look, I really am grateful. Thank you. It seems like you haven't talked to Nanoha-san about any of this. No, I haven't. And I feel like it might be better if I just keep pretending I don't know about it. Hey, I just thought of something important. When Nonomiya told you about your sister, did you say it was by phone? Yeah? Well, that would be pretty damn close to the moment he hung himself. Oh, yeah. I knew that already. Later on, I realized that phone call ended just moments before he died. Whoa. That's what I was trying to tell you before. That phone call is why I know there's no way he committed suicide. So, wait, what exactly did he say to you? É claro que não era suicídio. What? You have your employees doing that? Basically, the home your sister put your dad in, it's a racket run by the Seiryu clan. They're threatening to kill your father if she doesn't pay them. Wait, are you serious? And did you just say Nanoha is working at your soap land? Why didn't you tell me before? I'm sorry. She asked me not to. I feel like shit for ratting on her, even now. But at this point, the secret's kinda out. Okay, just let me think. First of all, are they seriously asking for all that money in one lump sum? I don't have that kind of cash. I guess I could ask around. We don't have time to try and raise money. We just have to put our faith in these new guys I hired.
Maybe they'll pull a miracle out of their ass. You know, Psycho? I think they might actually do it. Why do you think that? Who are these guys anyway? They're like, well, it's a bum, an ex-Yakuza, and an ex-detective. I know it sounds shady, but they're good guys. Tough, too. They're risking their lives for Nanoha. Is the ex-Yakuza that Kasuga-san you mentioned before? Yeah. He hasn't let me down so far. Huh? Hold on, I heard something. Oh, is it a customer? Yeah, probably. Hold on, hon. Hello? Hey, what are you doing? Whoa! Hey, hold on! Stop! Don't just barge in! Boss? Stop! Boss? Lama! Ah, chinês? Foi a máfia chinesa? Pra tá falando lamazam, sei lá, deve ser chinês. That was the last time you spoke with him? Yeah. What happened at the end there? I don't know. The voices sounded angry. I think they were speaking Chinese. And this is how you know it wasn't a suicide. Yeah. But if these Chinese guys killed him, why'd they try to make it look like a suicide? Well, I don't want to find out. Let's just tell the police about this. I already did. I got interviewed by a detective who found my number in Nonomiya's call history. I told him everything I just told you. So then why are they still calling it a suicide? I don't know. But I'll tell you a really weird thing. The detective asked about the Chinese words, so I repeated them. Then he just packed up and left. Really? Well, let's hear the Chinese. Sure. I can tell you what I heard, but I don't know what it means. But I do know the words were definitely Laoma, Laoma. Laoma? What's that? I just told you I have no idea. But I do. Ah, ele sabe. Really? ia procurar. Laoma is a nickname for one of the bosses in the E não ia Yokohama encontrar. Liumang. One of their bosses? You're sure? Yeah. His real name is Mabuchi. That's so weird. Why would they be shouting his nickname like that? Maybe it was his guys who busted into Nonomiya's room to attack him. They might have been calling to Mabuchi because they'd found Nonomiya. You're trying to imply Mabuchi's behind the murder? But he was on Seiryu clan turf. The Ijin Three don't attack on each other's land. They don't. So if that pack's been broken, anything could happen now. Why did the police ignore what Saeko told them? Maybe the detective didn't know what Laoma meant. No. I think it's the opposite. He stopped the investigation because he knew exactly what it meant. You mean he was scared? Not so much scared as loyal. Every detective in Nijincho knows who Laoma is. He owns them, really. What? He bribed all of them? He pays for a lot of their important family events. Coming-of-age parties, weddings, funerals, you name it. Sends money to their kids, too. Oh yeah, he takes care of them. What the hell? Mm-hmm. Mabuchi, with all these detectives on his payroll, has basically bought access to all their personal information. He's got his personal herd of cop cattle. Yep, and milks them whenever he wants. The police are helpless before the Great Wall. And they know it too. But don't go expecting them to do any real investigations where Mabuchi is involved. Hey, we're forgetting an important question. Why would Mabuchi kill Nonomiya? Yeah, doesn't seem like it was robbery. Ninguém viu o dinheiro, não? Look at these. It was rare that Nonomiya broke out the full house bonuses. But he got them for us. He trusted us. Saeko, thanks for telling us what you heard over the phone. I know it'll help. You know, it's really sad. How I never even realized someone was worrying about me like he was. He worked so hard all those years, only for things to end up like this.
my sister. We were always fighting. My mom did the best she could to keep the family together, and it almost worked. But after she died, I just wanted out. Thing is, for all his flaws, Nonomiya is the one who gave me a real home, even when he knew I had abandoned my family. But I kept saying he was garbage. I was so mean to him right up until the end. I never thanked him for what he did, not even once. I mean, I never thought he could just be gone all of a sudden, you know? All my life, I felt pretty alone. But I thought at least I was free. Now I'm starting to realize that I was kidding myself. Because I wasn't actually alone. And to be honest, I wasn't even that free. It feels more like the people around me were suffocating me. Even Nonomiya. Look, I know you must have felt like he was suffocating you, but... if you ask me, that sounds like every other family I've ever come across. It's so frustrating, because it's like, Nonomiya doesn't deserve my tears. He was a dirty, crass old man. But at the same time, that doesn't mean that nobody should care, that the police can write him off. I mean, it's their job to do something, but they're acting like it's just another suicide. That's not right. I can't do anything. Not by myself. But before Nonomiya died, he told me about how you three risked so much to help my sister and my dad. And I just thought... I'm guessing that's why you came here to find us. Okay. Okay, my ass. Are you dragging us into another mess? You're finally starting to understand me, Nurse Namba. Oh, that's a bad sign. You in, Adachi-san? About going up against a guy even the police are scared of. My detective instincts are telling me, hell yeah, let's do it. So, that settles it. Sachan. Yeah. Let's do this together. That work for you? From here on out, you don't have to feel alone anymore. Welcome to the party. Agora são 4. Ok. E aí, Crocola, bom dia, seja bem-vindo. Aê! Agora são 4. Eu espero, pelo menos. Sup? Adachi-san, você sabe onde ficam os esconderijos do Mabuchi? Ali o Mangue continua sendo máfia, igual a Yakuza. Eles não vão colocar o nome deles na porta do escritório. Além disso, o Mabuchi é um sacana cauteloso. Dizem que ele nem participa de reuniões. E aí, nenhuma pista? Não. Eu não diria isso. Sabe a Alameda dos Restaurantes ao norte daqui? É lá que ali o Mangue fica. Tipo uma mini Chinatown? É mais uma Chinatown que a própria Chinatown. O Mabuchi deve estar escondido na Alameda dos Restaurantes. Então vamos lá sondar o pessoal. Eu tava ficando com fome de novo mesmo. Não me diz que a gente tá indo atrás de rango. Por que não? A Dati-san disse que é Chinatown legítima. Só pode dar bom. Você vai ver quando a gente chegar. Bom, a Chinatown, se não me engano, tá embaixo daquele parque, né?
A coragem inata de Saeko a deixa muito mais resistente ao medo, ao encanto e ao silêncio do que a maioria das pessoas. Ela também é muito boa de copy, não fica bêbada com tanta facilidade. Que bom, né? Agora, ó, ela é rank 1 em nível 14. Nós estamos no nível 23 com rank 12. Ela é um pouco fraca, tá? Mas tudo bem. Deixa eu ver. Surra de bolsa, boxeadora, perfume vigoroso, requinte da esteticista, maquiagem opressora. Arremesso com pinça. Tá bom, tá bom. Essência do tratamento de feiura. Pose marota, súplica radiante, beijo encantador, esmagadora de joias. Tá bom, né? Tá bom. Agora eu quero ver as ocupações. Eu posso mudar de habilidade? Não, ainda não posso mudar. O Nama não tem outra, ele também não. E ela é o quê? Garçonete. Tá bom. Ela é garçonete. Já vamos dar uma equipada nela. Bolsa falsificada. Ela tinha 9 de ataque e foi para 17. Precisamos comprar algo para ela, sinceramente. Vou colocar uma cinta aqui e um anel de vida para aumentar o ataque dela. Vamos salvar. E agora com certeza tem novas coisas. Então tem aqui, tem ali, não tem lá. Deixa eu ver onde mais nós temos side quests. Ah não, tinha Natal, então pra eles é ali. E não tem lá. Beleza. Está de noite, certo? Olha que interessante. Deixa eu mostrar pra vocês o spot de farm assim que nós comprarmos alguma coisa decente pra ela. Cadê o táxi? Pera aí. Onde estão os táxis? Você vai me falar que não tem táxi de noite? Você tá de sacanagem. Sério mesmo? Não tem táxi de noite? Bom, ok. Ela tá muito fraca, certo? Pois é, anel de vida dá ataque. Pois é. Deixa eu só ver uma coisa. Ela precisa do quê? Próximo rank 68. Mas é rank de ocupação. E próximo nível 2000. Só mostrar pra vocês como que funciona o esquema. Eu não sei se à noite ele estará disponível, tá? Mas assim, teoricamente ela vai upar um pouco mais fácil. Aqui deve ser um monstro de nível 12, sei lá, 9. Pior ainda. Vamos ver? Não, depois eu vejo. Quero fazer uma coisa. Aí. Olha como é difícil. Pronto. Nem precisou dar o segundo golpe. O rank dela vai passar muito fácil, né? Então ao invés de vir pra cá... Será que é por isso que eles não deixaram com táxi pra nós irmos direto pra missão? Ela é rápida, né? Deixa eu ver ela atacando. Deu dano em todo mundo. Aí é só fazer assim, né? Morreu. E morreu. Acho que esse inimigo eu nunca tinha enfrentado. Tá, enfrentei isso. Ok, magia 5 por subir o rank de ocupação. Também precisamos vir aqui, ó, pra comprar um equipamento melhor pra ela. Ali não permite ir. Ali, se eu não me engano, é o mercado negro, tá? É o Black Market. Então vamos lá. Vamos cruzar aqui. Basicamente o que acontece? Ele tem um monstro. Ele tem um... Eu vou chamar de monstro, né? Ele tem um inimigo que fica aparecendo. Tem chance de aparecer, que é nível 38. E esse inimigo, ele dá muito XP, porque teoricamente ele é difícil. Como ele dá 2000 de XP, upar ela não será tão difícil assim. Sem falar também que já precisamos pelo menos de alguns itens melhorzinhos pra ela. Então vou fazer o seguinte, vou dar uma pausa até chegar lá, só um momentinho. Beleza, pessoal, eu não sei se eu mostrei no começo do vídeo, agora não lembro, mas esse aqui é o cara, tá? Opa, pera aí. Escorpião. Então vamos lá. Não, ele sumiu. Então, o que que acontece? Como a gente faz pra ele aparecer? A gente vem até aqui, certo? Ó, vamos ver. Tá vendo que no mapa ele não tá aqui? Aqui é outro, só que ele é nível, tipo, 14, 21. Não é tão bom assim.
Aí você vem pra cá. Aí você salva. Aí você carrega. Certo? Vamos lá, é rapidinho. Pronto. Aí tá vendo que ele não apareceu ali? Aí a gente carrega de novo. Até ele aparecer. Não é difícil. Se você ficar indo e voltando, ele também faz isso. Esse aqui é um método um pouco mais rápido. Pronto, ele apareceu. Tá ali. São 2 nível 38, eles morrem muito fácil com magia. Como eu acho que não tem elemento, então eles morrem com magia. Se não fosse elemento de fogo. Vamos ver se for de boa. Ó, deu sangramento. É, japonês é tudo doido mesmo. Até que ela deu bastante dano. Aí viu? Ele morre muito fácil pra fogo. Ele já tá morto, né? Então... Errei, mas tudo bem. Ó, fica no chão aí. O outro já tá morto, tá? Então, vai morrer no dot. Pronto. Ó quanto XP ele dá. Vamos ver, upou 5 antes. Os 3, na verdade. Aí ganhou PV, magia, ataque, requinte de esteticista. Beleza. Aí a gente vai lá e repete um pouco. Então vamos fazer o seguinte. Como ela tá upando muito rápido, eu vou dar uma upada aqui e já volto, somente. Beleza, pessoal, voltamos. Eu dei uma upadinha, mas nada demais. Vamos dessa primeira side quest. Nós temos mais 2 ali depois pra fazer. O que seria aqui? What's with him? Ah, tá, ele tá falando. Oxi. Crap, he saw me looking. I feel like I'm getting called over. Vamos lá, né? Help you with what? To tell you the truth, I need to hop a train to Tokyo as soon as possible. Ele tá pelado, né? I don't have any clothes. You don't have any clothes? Yeah. All I've got are these bubbles. Bubbles? Ele tá em papel bolha. Here, see for yourself. Afe Maria. Não, é bolha mesmo. Right. Well, don't catch a cold. See ya. Wait, please, don't you see? I can't get on a train like this. Yo, back off. You're getting bubbles everywhere. How'd you even end up like that in the first place? The hell are your clothes? Well, earlier today, I was enjoying my time at a soapland, getting nice and sudsy. This new girl, Mika-chan, is just so cute. Uh-huh. Suddenly, while I'm doing the old slip and slide, I No get meio a do phone banheiro call from my gostoso. grandfather. He's not really the type to call, so I got curious and answered. You answered, and... Your grandma's passed out, he tells me. Of course, I'm a major grandma's boy, so I immediately start panicking. All I can think about is getting to the hospital, so I shake off Mika-chan and the bouncers and slip through the door, bubbles popping the whole way. But with the way I am now, I'll get caught before I even make it to the station. Yeah, no shit. I'm begging you. Can I borrow your clothes? No way. Figures. I wouldn't want to lend my clothes to a bubble man either. Yup. So, can't you just go back to the soapland and get your clothes? Yeah, about that. Apparently, running out the front door naked is pretty frowned upon at such an establishment, so I'm now banned from entering. I tried to go back in and get dressed, but the bouncers tossed me out, so here I am, stuck between a very slippery rock and a hard place. Entre a cruz e a espada, If tudo you isso won't let me agora. borrow your clothes, can you at least take me to a clothing store? A clothing store? That's right. There's no telling how much longer these bubbles will last. I have to get clothes and hurry to the hospital before I'm hanging out for all the world to see. In that case, why don't I just buy you some... There's no time for that. No. What if something happens to my grandma while you're out shopping? And if you don't pick out something in my size, or my style for that matter, we'll just be wasting even more time. You're seriously thinking about style right now? Look, if you're that worried about it, just go to the store yourself. Believe me, I would, but it's too risky trying to get there without the bubbles falling off. And to top it off,
What about all the wet pockets around here? There's a good chance the bubbles will get washed away. Wet pockets? Okay. Ah, nossa, que nada a ver, cara. One puddle, one little splish of water. These bubbles get washed away and I'm arrested on the spot. And then I Ele vai can ter que kiss ficar se both my esquivando. grandma and my freedom goodbye. Well, it's not like you couldn't get arrested right now. Think you can get me over to a clothing store while avoiding any and all water? I'm begging you. É claro, Please. claro. Please. Tem uma loja de roupas do distrito comercial. Será que ajuda o cara? Vai, Alright, vamos. take you. Really? You're a lifesaver. You just have to get to the store without getting you wet, right? Yes, please. Oh, my name's Awano, by the way. I'm Kasuga. Let's get you dressed before you get arrested. Ok, tenho que ir com cuidado e evitar a água a qualquer custo. Ai, ai. Vamos lá. Tá, deixa eu salvar primeiro, né? E cadê ele? Ah, tá, ele tá me seguindo. Não pode vir pra cá, ok. Nada pra cá, nada pra cá. Nós temos que chegar até lá. Aí, viu? Ninguém tá estranhando, era só você aí. Ué? Ah, ali. Eu tenho que evitar a velhinha jogando água. Ou a moça, no caso. Ali. É muito difícil, né? Cadê você? Vem, filho. Vem. Vem logo. Eita. Pera aí, tem mais aqui pra frente? Tem. Muito bombeiros. O que eles estão fazendo eu não sei, mas tudo bem. O IA é bom, né? Cadê ele? Pronto, chegamos. Se ele se molhar. Ufa, que bom que a gente conseguiu chegar sem você, sabe? Botar tudo pra fora. Valeu mesmo, Kazuya-san. Já volto. Ok. Claro, vai lá. Eu tô indo. Vou. Nossa, que rapidez, né? Pera, será que eu vou deixar ele fazer compras assim? Ah, seu tarado, dá o fora daqui. Pera aí, por favor, eu preciso comprar roupa, só isso. Lá vem. Kazuya-san, explica pra ela que foi só um mal entendido. Desse jeito eu vou acabar preso. E bem quando a gente chegou à loja. Essa porcaria não tem fim, não, né? Olha, meu amigo aqui, ele... É uma longa história. Tem um motivo pra ele estar pelado. Ah, aumentou a paixão, né? Tem mesmo? Aham. É. A avó dele acabou de desmaiar. Ele tava tomando banho quando a mensagem chegou, aí não deu pra ignorar. O cara saiu correndo sem nem pensar. A avó dele desmaiou. Yeah. Pois é. Faz um favor e vende umas roupas pra ele. O coitado já chamou bastante atenção. Eu só tô tentando ajudar o colega aqui a ir pro hospital e encontrar a avó. Certo, entendo. Nesse caso por aqui, viu? É só ser educado. É. Caramba, é só fazer cara séria que o pessoal acredita em qualquer baboseira que você disser. Kazuga-san, eu consegui comprar as roupas. Ah, que bom. Mas, pensando bem, como foi que você pagou? Tirou dinheiro de onde? A atendente me viu chorando enquanto eu pegava as roupas e me deixou botar numa conta. Uma conta? Numa loja de roupas. Você tem minha gratidão eterna. Agora eu vou lá ver minha avó. Beleza, vai lá. É uma boa side quest. Espero que a avó dele esteja bem. Vá ver ao ano novamente. Já até sei o que vai acontecer. Ele vai se encrencar de novo, a gente vai ter que ajudar ele. É certeza, é certeza. Só um momentinho, já volto. Beleza, estamos chegando aqui. Olha ele aí. Certeza é outra missão. Olha só. Oh, Kasuga-san. Nice to see you again. So this is the Kasuga-san that helped you. That's right, the very same.
I wanted to say thank you. My grandmother's alive and well and out of the hospital. Hey, good to hear. I heard about how far you were willing to go for this silly boy. Sorry for all the trouble. No, don't worry about it. I'm just glad he was able to see you. My, I didn't know gentlemen like you still existed. Here's my thanks for taking care of my grandson. Blush misterioso. Sure? Ah, deve ser uma arma pra ela. Thank you very much. So where are you off to now? Huh? Oh, well, I'm gonna take my grandma somewhere special to celebrate her recovery. Where would you like to go, Grandma? Let's see. A hot spring would be lovely. A hot spring? Yeah, I could go for a bath. Tem uma? Well, Aí. we should get going. Take care, Kasuga-san. Thank you very much. Sure thing. Take care of your grandma. Of course. Sheesh. Ei, lá, essa família adora o banho, hein? Ah, é, a localização é muito boa, né, cara? Elaiá. Beleza, completamos uma side quest. Agora nós temos que ir aqui. Então... deixa eu ver uma coisa, pera. Então, eu vou lutar um pouco porque é o seguinte, é como eu tava explicando na live. Aliás, live todos os dias na Twitch, Foxmaiden. Aqui, ó, falta apenas 35, ou seja, são 7 batalhas ou pelo menos umas 3 batalhas e 2 refeições. Então eu vou lutar um pouquinho, deixar no máximo e a gente também vai no bar, tá? Então só um momentinho. Beleza, pessoal, estamos chegando aqui. O escorpião. Ah, numa lagosta. What's that thing? Tá falando. Oh, it's a crawfish. But what's it doing out here? You crawl up out of the river? Ele tá pedindo o Wouldn't want you quê? getting squished by a car now. Tá pedindo cola, é? Bon voyage, little buddy. Oh, my sweet Nancy. Huh? Oh, my poor girl. I don't see her anywhere at all. Crap, don't tell me. That crawfish just now was yours? Yep, raised her with my own 2 hands, I did. Her name's Nancy. Normally, we stroll around the neighborhood together and get us some exercise. That sweet little gal was my only beacon of hope in this dark, cruel world. Oh, Nancy. Dude, I'm so sorry. If I knew she was important to you, I never would have done that. I understand. You did it with good intentions. Besides, it's my fault for taking my eyes off her. Well, I don't see her anywhere. Unfortunate as it is, she's probably gone for good. But don't dwell too much on it. I'm just another nobody. Aquele lagostinho ele devia ser importantíssimo pra ele. Deu até o nome pra Hold coisa. on there, old timer. I'll go find Nancy and bring her back. It'll eat me up inside if I don't. Huh? Why, that's certainly generous of you. But can you really find her? É jogo de I pesca. can give it a shot. Gee, thanks. I'll leave you to it then. Oh, and I'm Ebihara. I call these streets my home. If you do get hold of Nancy, could you come find me along Sakura River Street? That's my usual spot. Of course. And I'm Kasuga. I'll be back with Nancy in no time. One thing I should tell you is Nancy has an X-shaped scar on her back. That help? An X shape on her back. Yeah, thanks. Tá. O cara para no Hopefully she hasn't meio. gone far. If I'm lucky, I'll find her downstream. É ali, né? Provavelmente tem que ir ali, ó. O episódio do lagostim. Ah, cara, ele fez o que deveria ser feito, né? Só um momentinho, pessoal. Beleza, pessoal, voltamos. Vamos lá. Olha ela ali, ó. Oh, tem lagostim pra tudo que é lado. Vai ver Nancy.
A do Ebihara é uma delas, vamos ver. Tem o X nas costas, né? No modo de busca ativa, você anda em primeira pessoa. Mova-se com isso e olhe ao redor com isso. Na hora de dar um modo de Sherlock e encontrar a Nancy. Não é essa. É essa. Será que esse lago tinha nesse? Yeah. Agora sim, só pode ser nesse. O Ebihara falou que estaria no sul da rua Sakura. Eu vou lá encontrá-lo. Ah, mas espera aí. Ah, eu queria pegar mais lagostins. Ah, deveria ter explorado. Eu vou por aqui de novo. É que eu tenho medo que ali ele começa outra side quest. Ah, tá bom. Só porque tem um mendigo dormindo ali, eu não posso subir a escada. Aí também já é demais, né? Mas vamos lá. Preciso... a gente precisa ir no bar ainda. Então nós vamos fazer a side quest de ir no bar ver as histórias. Isso aí vai mais 1 hora, meu amigo. Você é brincando. Tome, Yakuza novato. Toma. Oh, podia ter dano pelas costas, né? Pronto, acho que ela já tá no talo. Olha minha frente, gente. Tá, pera aí, já volto. Beleza, chegamos. Hey there, Kasuga-san. Did you find Nancy yet? Yeah, this is Nancy, right? Oh, Nancy! Oh, thank goodness you're safe and sound. I'm amazed you actually found her. Oh, I'm sure it was no easy task. Ah, na verdade foi bem Wasn't a difícil. big deal. Bem fácil. Besides, I started this mess. Thanks for being cool. Anyway, I gotta bounce. You and Nancy take care. Oh, can't you stay a while? I was just about to start cooking. I'd be more than happy to treat you, as thanks for finding my girl. Wow, I don't know. Oh, don't be modest. I've been planning a feast for some time now, so I say the more the merrier. I guess I could stay and have a bite then. But before we get to the main course, why don't you try this little appetizer I whipped up? Huh? What is this? Looks kind of like boiled spinach. Kind of rubbery, but not bad, old-timer. É borracha? Glad to hear it. And you swallowed it just fine? Yeah, why wouldn't I have? The thing is, those are weeds I found in a hole in the road. Couldn't tell you what they are, though. But seeing as you're still kicking, I'd say they're just fine. Gee, thanks. Next time, test your road weeds on someone else. What? You're still in one piece, aren't you? Besides, you're getting a free meal, so how about seconds? Yeah, I'll pass. You're a real piece of work, you old coot. At any rate, we're just getting warmed up. Our main course today is what I call the óbvio. Special. É óbvio que ele ia matar What's lagosta. that got to do with Nancy? What else? I told you we were feasting, didn't I? Nancy here is the main course. What the hell? Have you lost it? I thought you cared about Nancy. Oh, yes, I care about her deeply. This little sea bug's a cut above the rest. She's the tastiest one I ever did see. So she's just a meal to you? Hey, to us homeless folk, crawfish are a godsend. And to get her plump and fit, I took her out daily to toughen up her limbs. I worked so hard to sculpt her into a meal, I nearly had a heart attack when you chucked her in the river. You should have said that before. I thought she was your pet, man. Why else would I bust my ass to find her? You're not wrong. Then here, you get first dibs. You deserve it, Ichiban. But nothing like the first crunch of a fresh crustacean. Sacanagem, né? Here goes. Impede? Hold on a sec. What's with you? Tem monte de esfera aí.
Could you hold off on devouring Nancy? 3 opções. Espera aí. Now's the best time to chow down. The thing is, I kind of got attached to Nancy. All that searching gave us a real bond. What? You bonded with a sea bug? Hey, you're the one who named her and took her for a walk. Well, now we have a problem. I've been waiting for days on end to sink my teeth into Nancy. And I can't think of much else that'd give me that kind of satisfaction. Damn. However, if someone were to bring me something just as tasty, I might reconsider. Perhaps I could be persuaded with, I don't know, a premium sushi set? Oh, come on, now you're just milking it. Sorry, son. I don't have many options here. A premium sushi set would really set me right. Eu não sei nem se eu tenho isso. Unless you're intent on kissing Nancy goodbye. Okay, fine. I'll bring you your goddamn sushi. Oh, please do. And don't be long. Tá. Será que eu tenho isso ou é um item especial de quest? Tá. Leve um combinado sushi prêmio para Ebihara. Eu já tenho, porque aqui já tá azul já. Então, mas espera aí. Vamos ver uma coisa. Onigiri, sanduíche bentô de almoço. Sopa. Marmita de almoço. Ué, eu já tenho? Hey, Kasuga-san. Where's my premium sushi set? Sorry, I don't have one. Hold on for just a bit. Can't hold on. All right, I get it. Onde é pra eu... Bom, vamos ver. É que eu pensei que já tinha aparecido, né, então... Onde que eu posso comprar? Opa. Opa. Onde é que eu posso comprar o... Ué. Agora você me pegou. Aqui não é, né? Bentô, salada, bala de abacaxi. Onde que eu posso pegar? Onde que eu posso pegar um sushi prêmio? Promessa de Pocket Café, Izaki Road. Tá. Tá, vou dar uma pausa e já volto, peraí. Pessoal, vamos ver se... aqui tinha, mas o nome não é sushi. Vamos ver se é isso aqui. Hey, Kasuga-san. Sorry, I don't have one. Não é... All right, I Ué, get... mas era ali, falou na Popo Station. Sushi é bentô. Não, falou na Popo Station. Será que aqui eu não explorei ainda? Ah, não, é aqui, ó. Nossa senhora. Eu comprei aqui, mas é ali. Ok, tá, já volto. Pessoal, voltamos. Hey, Kasuga-san. Where's my premium sushi set? Eu tenho um comigo. É melhor eu entregar. Pelo bem da Nancy. Então vai. Então, a gritaria aqui da emoção e desejo japonês. Só que você tem o quê, meu filho? Você tem o quê? 15 anos? 16 anos? Pois é. Eu 30. Pra mim já cansou de ficar ouvindo coisa de gritaria. Here, that's what you Besteira wanted? total, cara. Muito chato. Just what the doctor ordered. Can't believe you went and got this just to save a dang crawfish. Here, Ela é as party promised, member. Nancy's all yours. Boil her, grill her, do whatever you like. I'm not doing any of that to her. All right, we're out of here. Thanks, from both me and Nancy. Enjoy that sushi, huh? Oh, yes, will do. Vai jogar... Vai ficar dando o ombro? Nancy, you and I are gonna get on just fine. Não, agora eu quero o pet. Eu quero que ela fique como pet. A gente chama ela na ajuda. Ah, que legal. A gente chama uma lagosta pra ajudar. Que maneiro. Que maneiro. Vai lá e você entregou os 10 sushi pra ele. Caraca, já pensou, cara? Se eu entreguei os 10 sushi pra ele? Não, não, não. Entreguei não. Pô, mas recupera 500 de vida. É bonzão. Vamos dar aquele save. Agora fazer, se eu não me engano, a última side quest disponível, depois ir no bar.
É isso aí. It's hot, so be careful. Mulher prendada. Oh, a soup kitchen for the homeless. Real thankful for stuff like this. Hey, you! This place is for people in need. Huh? Look, buddy, I'm not here for a bite to eat. Don't play dumb with me. I saw you eyeing the soup. Amor que vale a pena. Hold up. I told you, you got the wrong idea, alright? Cadê o Namba? Terracotta-san, just leave it be. Sem I know teto you're calmo. hungry, but there's no need to get uppity at folks. Now why don't we go get back in line? You've gone too damn soft. The soup kitchen's all we got. Hey, calm down. This is all your fault, fuckwit. Oh, look out! Oh. Hey, you okay? Stupid son of a bitch. I got you this time. Sério mesmo? Sério mesmo? Ah não, eu vou ter que chamar a minha amiga. Eu vou ter que chamar a minha amiguinha. Eu vou ter que chamar a minha amiguinha. Time to call a friend. I summon you. Yeah! Maldição dos crustáceos. Pinças do tormento. Imagina você perder tempo, entre aspas, né? Tempo de desenvolvimento. Aí o cara chega assim e fala, olha, você precisa fazer um aliado que vai ser chamado, ele é uma lagosta. Ele ataca o cara e depois ela levanta e faz uma dança. Aí o cara tá no currículo dele. Eu fiz uma animação de uma lagosta. Tá certo, tá certo. Era cara. Yo. Ei, você tá bem? Ah, onde eu tô? Eu fico grato pela ajuda, mas vai com calma, tá? Ele é igualzinho, cara. Ah, o que houve com o Terracotta-san? Ele continuou nervoso depois que você apagou. Eu fui obrigado a acalmar os ânimos. Imagino, é a cara dele mesmo. Terracotta não é uma má pessoa. É só que ultimamente cada vez mais gente que não mora na rua vem atrás de uma boquinha do sopão. Acho que ele tava irritado porque não tá sobrando comida pra todo mundo que precisa de verdade. Quero pedir desculpas por ele. Sinto muito por tudo. Não sabia que a situação tava nesse ponto. Pelo menos agora eu sei. Aliás, você não tava na fila da sopa? Ah, verdade. Preciso correr. Não é só isso. Essa sidequest tem alguma coisa. Sem teto alegre. Cara, quase eu perdi. Só de pensar que podia ter sido minha última cumbuca, dá um gostinho especial. Parece que acabou. Ah, não tem muito que eu posso fazer. Mas eu ainda podia ter pego algo pro Terracotta-san. Ele tá com fome. Licença. Hã? Aqui. Pode comer isso, se quiser. Eu vi a briga, mas tive medo de ajudar. Sei que não compensa, mas quero que você fique com esses onigiri. Onigiri, sei lá. Agora sim, resolveu. Né? Ué, algum problema? Ah, sim, agradeço. Não tem de quê. Meu nome é Shirakawa. Vai acontecer outro sopão aqui em breve, a gente se vê por lá. Certo. Ah, olha, eu não sou sem teto. Até mais. Você foi sem teto, né? Não é só isso. Deve ser só isso. Pelo menos você descolou o rango, hein? Ah, eu nem perguntei seu nome. Yo. Ei, tá me ouvindo? Ah, desculpa. Meu nome, né? É Kuroi. Kuroi, é. Ok, o meu é Kazu. Você fica toda bestada depois que a moça veio aqui. Qual foi? Você é afim dela, parceiro? Que legal de fazer. Tô zoando contigo. Quê?
Como você sabia? Ah, sério mesmo? Eu só tava tirando uma com a tua cara. Quer dizer que você é apaixonado por ela, hã? Nenhuma mulher jamais me tratou bem assim. Acho que ela é meio que roubou meu coração. Mas então, me conta, Kazuga-san. Você faz sucesso com a mulherada, né? Como é que é? Não tenho experiência com isso. E o que é pior, não tem emprego nem casa também. Ainda assim, esses sentimentos não são nenhuma ilusão. Ela é o meu primeiro amor. Eu imploro, pode me ajudar a conquistá-la? O mínimo que eu posso fazer é tentar. Eu não sou nenhum cupido não, mas... tá certo. Não sei se vai ajudar grandes coisas, mas por que não? Sério, muito obrigado mesmo. Antes você podia dar uma moral pro seu amigo ali. Oh. Ah, sim, tá certo. Então, eu peço na próxima vez. É legal ter a casa, vamos nessa. Um cara cupido vai ser dureza, mas também não vou morrer se dar uma ajudinha pro cara. Será que aquelas missões que você tem que ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar? Vamos ver. Ok. Não é nada aqui, não é nada ali, não é nada aqui, não é nada ali. Muito provavelmente nós teríamos que, entre aspas, pegar um táxi ou como é que é o nome? Ou fazer alguma ação. Então, como não tem, nós vamos pro bar. Então vou dar uma pausa e já volto. Beleza, pessoal, estamos aqui no bar. Tem muita coisa pra fazer. Cara, o quê? Bom, vamos conversar primeiro. Conversar com o Iroha, deixa eu ver. Acho que eu conseguiria puxar assunto se eu fosse um pouco mais interessante. Carisma nível 4. Então, contar uma história. A casa ideal. Mano do céu. Esse aqui é o quê? Ah, tá, não é esse aqui não. Ah, não vou conseguir mostrar então? Welcome. Não dá pra fazer nenhuma... Opa! Aqui, ó, cenoura misteriosa. Remédio de recuperação total. Ah, interessante. Precisa de 15. Thanks. Ah, eu já consigo falar com ele? Deixa eu ver uma coisa. É isso mesmo. Bom, vamos falar primeiro com o policial. Vou dar um... Vou mutar aqui, vamos lá. Yo, Adachi-san. Hey, Kasuga, let's have a drink. On me today, huh? On you? You win the lottery or something? Nah, I'm just feeling good because for once, I've got some money left over after sending Takashi his allowance, so... Bartender, give me something dirt cheap and kerosene strong. Adachi-san tem enviado dinheiro mensalmente para Takushi-san. Coitado é um filho do tal de Kusumi que Adachi-san prendeu por conta de uma falsa acusação. Glad you were able to get some money to Takashi-kun. Same here. And look what I got today. It's a letter from Takashi. I always look forward to these. Good shit. Did you read it already? Nope, I was just about to open it. Let's, hope it says something about him passing the bar, huh? Well, let's see what it says. Dear Yamada-san, thank you so much for sending money again this month. What's with the laugh? That name, Yamada-san. Nothing I can do about it now. The kid knows me as a rich fucker named Yamada. Anyway, let me keep reading. I've been pretty busy with this year's bar on the horizon. Oh, so bar exams are coming up, huh? Yep. I'm counting on him to pass this year. Give my wallet a break. What else did he say? I know it's sudden, Yamada-san, but I have a favor to ask you. The other day when I was riding my bike, I accidentally scraped the bumper of a parked car. Apparently it was a really expensive car, and now the owner is demanding 1,000,000 yen to cover the repair. I don't have that kind of money, not even close. Yamada-san, do you think I might be able to borrow it from you? I'll promise to pay you back after I become a lawyer. Holy shit. 1 million to fix a bumper? How am I supposed to come up with that? And what does Takashi get off asking for such a huge favor? You say that, but doesn't Takashi-kun think you're some rich philanthropist?
Yeah, I mean, I guess that's true, but shit. What's the real me supposed to do now? Vou ter que arranjar uma grana, melhor dizer o garoto que eu tô duro. Eu não tenho essa grana, como que eu posso emprestar pra ele? Tem que Guess arranjar you're uma gonna have grana, to get out there and earn some cash, man. By the sweat of your brow. I guess so. But $1 million isn't something you can just go out and earn. Well, that's where the sweat comes in. You know, I gotta say, you got the most positive 46 attitude mil of anyone reais. I know. But milhão de attitude ienes. don't pay the bills. So, I need 1 million yen. Shit. Where do I even start? Wait, hold on. What's up? We were both surprised about the cost. $1 million is just way too Sim, much for a acho que simple tá enganando bumper ele. fix. Hell yeah. I mean, you can buy a whole car for that much. A cheap one, but still. I'd say there's a pretty good chance this is a scam. A scam? Yeah, some con man probably parked his car on a road that was too narrow, then waited for some poor sucker to come by and scrape the car. Once that happens, the con man throws a fit and guilt trips the victim into paying. Damn. You know, you might be right, as fucked up as that is. And it wouldn't surprise me if Takashi fell for it. I mean, he studies so much he probably doesn't know much about the real world. And most likely he knows jack shit about cars as well. So how about this? You meet up with the owner of the car in person. Say you want to settle out of court. Yeah, if we catch him in a lie, we'd give him what he deserves. This guy'll be sorry he ever saw Takashi. I like the way you think, Kasuga. Glad I read you that letter. Happy to help. I'll write Takashi back and ask for the car owner's contact info. Yeah, we'll see what's what. Man, I really thought I was in a tight spot for a minute there. Ele tá Well, felizão, we're né? not out of the woods just yet. Well, you think I'm celebrating too early? There's some high-end, classy as shit cars out there on the road. I mean, limited edition luxury sports cars go for hundreds of millions. And if Takashi-kun really did scrape a car, and it was one of those, then I don't doubt the repair would cost $1 million. Yeah, but come on. When was the last time you saw a luxury car around here? It's gotta be a scam. No doubt about it. I'm just saying, don't get ahead of yourself. Ahead of myself? I'm just trying to stay positive. Now, how about we drown those worries of yours with a drink? Bartender, pour us a couple tall ones. Put it on my Só em um tab. copo grande. Espero que dê certo, mas algo nessa história está cheirando estranho. Ok, liberou então o vínculo. Agora é nível 3. Você divide de atrás fortalecer, agora dá de ganhar mais experiência. Tá, é a mensagem padrão. Vamos com o Nambag, né? Que é o que todo mundo basicamente tá esperando. E tem que seguir na história, né? O novo capítulo. E essa cara, Namba? Preocupado com alguma coisa? Hey, Namba. You good? Oh, Ichiban. Perfect timing. Guess you could already tell, but yeah. I've got to get something off my chest. You got a sec? Eu vou só escutar e assinar com a cabeça. Só conte que tá preocupando. Today on Kasuga's Counseling Corner. What the hell? You're on Ichiban Kasuga's Counseling Corner, man! From trivial bullshit to life's worst catastrophes, one call solves it all. What dumbass would ever go to you for counseling? You? Why, good sir, you're the very first dumbass on the show! Wow, what an honor. Okay, for real though. I'm all ears. Promise you won't tell a soul? Yeah, cross my heart. Okay, so last night I had a hankering for a nightcap, so I dragged my ass down here. But it was late, the bartender wasn't around, and so I'm sitting here all by myself. And I start thinking, what would be the harm in helping myself to a small pour? Just a shot, really. Figured I could pay it back later, you know? That's when I see it. An unopened legend malt, shining in the dark like it had my name on it. What's a legend malt? A super high-end whiskey. The king of kings. One glass is at least 10 grand. Get out of here. I know, right? I couldn't dream of buying a shot, much less a glass. I 400 reais, figured a drop mais would ou be menos. okay. They don't exactly sell it by the drop, dude. Well, you're right.
But I took one anyway, because who was gonna stop me? I poured just a drop onto my hand, and when that sweet honey touched my tongue, I went straight to heaven. It was that good? Best whiskey I've ever had in my life. A taste that I felt through my whole body. A fruity aroma that I can still smell if I try. I'm telling you, it was pure magic. All my cares just melted away. It's really that good? They don't call it the legend for nothing, huh? Yep. Packs a legendary punch, too. Next thing I know, I'm staring down an empty bottle. Wait... Don't tell me you drank it all? I did. Guess I blacked out or something. But the fact remains, I downed at least 100 grand worth of whiskey. What'd the bartender say? Well, you think I actually told him? What's he gonna do, hand me a bill that'll never get paid? What I did instead was I found the nearest mini-mart, grabbed the cheapest whiskey I could find, and replaced it. Wait, so the whiskey in the Legend Malt bottle right now is... horse piss. To the brim. Dude, someone's gonna find out eventually, you know? I know. Why do you think I'm so stressed out? So come on, Casca, what would you do if you were me? Falaria a verdade. If it were me, I'd... Se acalma e deixa as coisas rolarem, que tá feito, é só dizer que o anjo bebeu. Que tá feito, tá feito. Well, it's not like you can return it. What's done is done, you know? And if I get caught, I just pull something out of my Não, ass. aí eu já não faria isso. It must be nice to have that kind of confidence. I could see that working for you. Yeah, man. No point crying over spilled whiskey. Either way, I can't just ignore what I did. I'm practically a thief now. Yeah, but if you're gonna steal, at least you made it legendary, right? I say, you gotta stay cool, see what happens. Aumentou confiança, finalmente. Maybe you're right. Well, if it isn't my two favorite vagabonds. Why are you two not drinking? We were just figuring out some life stuff. Without me? At least you saved me a É por seat. isso que tinha que esperar a história, porque ela tinha que aparecer. I'm in the mood for something special today. Uh-oh. And I know this place has some killer whiskey. You want whiskey? Yeah. There a problem? Not exactly a problem. Good. I was thinking we could do something fancy for once. You don't mean... Bartender, I'll take a 12-year-old silver malt on the rocks. You sure? It's 1,500 yen a glass. What? A girl can't reward herself every now and again? Oh, thank God. We're gonna shit our pants every time someone orders a whiskey now, aren't we? No doubt about that. Beleza, aumentou o vínculo dele. Agora eu vou dar um save. E vamos com ela. Hey, Ichiban. Wanna grab a drink with me? Sure. But you really know how to knock him back, Sachan. Promise me you'll keep it to one or two. Oh, come on. It's no big deal if we drink more than that. It's not like I'm gonna make a move on ya. Well, that's a bummer. So, hey, you're technically still a mama at a hostess club, right? Yeah, but I didn't found the place. I was promoted to mama after Nonomiya saw that I was the best hostess there. If you're that good a hostess, you'll be bored drinking with me. I ain't much for clever conversation. Don't be so hard on yourself. It takes practice. I definitely wasn't a natural at it. But neither of us is looking for tips right now, so who cares? Okay. So what's happening with the club now? Still going strong, even without Nonomiya? I've got the girls holding down the fort. They should be fine, barring any earthquakes. Or ex-boyfriends. Oh, pretty impressive that you trust your staff to run the whole joint. They know the basics of the business. I'm the kind of mama who teaches her youngsters well. If you do say so yourself. Well, I do. But of course, it was that desire to educate that caused all the drama in my family. Was that all the stuff with Nanoha and your dad that you mentioned before?
desculpe, menina. A Nanoha trabalhava na Soplano só pra conseguir bancar os gastos. Yeah. At least things have simmered down among us recently. Thanks to you guys. My dad's in a real nursing home now, and Nanoha's looking for a more legit job like she had before. So you call them pretty often? Oh, no. Never. I just have my hostesses secretly check in on them every now and then. Nanoha doesn't want to see me. She'd be furious. Why? You two really can't get along? That's an understatement. I haven't seen her in 7 years. I do call her up sometimes, but she never wants to meet in person. I'd like to, though, and I tell her that. She turns me down every time. Guess I have no one to blame but myself, really. I'm listening. It's a boring story. You sure you want to hear it? É pergunta? Bom, até parece que você vai me divertir. Curto muito histórias sem graça. Eu tô aqui pra te That's ouvir. right, you do. I don't care if it's so boring it puts history professors to sleep. As long as it's from you, I'm all ears. So I have your express permission to rant for the next 10 hours, and you'll sit here and listen? Hell yeah. E tá bebendo, né? Sweet of you. Thanks. So go ahead. How come you don't get along with Nanoha? Well, I think it's because I was just too controlling. I always had something to say about everything she did. My mom was sick throughout our whole childhood, so I felt like I had to take care of my shy little sister. Little sister? But you're the same age, unless there's a new kind of twin I don't know about. Of course we're the same age. Her personality just always made her seem younger. She was so timid. I was the one with the guts, just like Mom. It's probably why Mom trusted me more than Dad. He was closer to Nanoha since she took after him. I gotcha. Dad wasn't earning much from the little company he ran back then. I tried to help him out by getting a part-time job in high school. Didn't take me long to figure out nightlife entertainment was where the real money was. Pretty soon I was essentially the breadwinner of the family. And after Mom died, even more so. All I wanted was for Nanoha to get into a good college and live an honest life. But you think that came off as controlling to her? Yeah. I told her which college to go to. Insisted she become some sort of white-collar professional. But the straw that really broke the camel's back was me chiming in about her new boyfriend. I listed every red flag I could possibly think of, then I asked her if the dude raised any of them. What, like you made a physical list? Yeah. Stuff like being dirty, acting douchey at restaurants, condescending towards women, always name-dropping. There were a lot. I went too far, honestly. But you know what? The bastard did fit a lot of them. She was like, oh, but he's getting it together. He's starting a consulting firm. But I told her to dump his ass. I'm betting she didn't like that. No, she did not. She threw stuff, screamed herself hoarse, cried. Even my freaking dad cried seeing all the drama. Oh, jeez. It was that intense? I think it always bothered him that he couldn't make enough money to help my mom. He was embarrassed I made more than he did. I remember, after he found out what my pay was, he just started doing whatever I said. And then all of a sudden, during this fight, he started sobbing about how he should have helped Nanoha break free from me. Sounds like he was finally letting out everything he'd bottled up. Yeah. And it turned out Nanoha's boyfriend problem was just the beginning. Because in that moment, I realized my family was distancing themselves from me. Sachan. It was, 7 or 8 years ago when I decided to leave home and just focus on work. Imagine how it felt when Nonomiya called and told me about this new family trouble. How Nanoha chose to work at a soap land instead of asking me for help. I was shocked. I really was. Just in case it ever comes up, we're all supposed to pretend you don't know she was working at Otohime Land, right? Knowing my sister, she'd die of embarrassment if she found out I know. Well, then the charade must go on. I
I think I had one too many after all. I didn't plan on talking for so long. But thanks for getting a drink with me, Ichiban. Mas na verdade ela não saiu, né? Ela tá aí. Everyone's going through something. Having a friend to talk to just makes it a little easier. Beleza, quebrou o vínculo. Agora, só ver o karaokê. E GG. Agora todo mundo pode upar. Deixa eu ver uma coisa. Não tem nada no piano, ali são CDs. Vamos ver. Por uma música, gostaria de cantar. Apertar 1, 2. Ok, então direita abaixo, esquerda acima. Hope you're ready for this. Tá. Ok. O futuro dos meus sonhos. Bakamitai. Não, peraí. É essa? Não, essa aqui vai ter que ser em japonês, gente. Que é o dame. Não, essa aqui tem que ser em japonês, porque é o meme, né? É o meme. Então, peraí. Deixa eu ver. Idioma do áudio. Se eu tivesse ajudando, não. Não, se esse aqui é o dame, então peraí, já volto. Beleza, vamos lá. O tom ideal pra você é? Eu vou deixar no padrão, né? Você vai pirar com o som do nosso karaokê. Reações empolgadas, simples. Tá, eu fui um imbecil. Ah, tem que segurar, tá. Meu Deus. Não tá nem no tempo. Eles levaram a sério, né? É o líder do lixão lá, cara. Como que eu perdi? Quando erra, ele xinga, é muito legal. Ah, é apertar rápido. Ah, é apertar rápido, por isso. Calculando o rank. Ah, tem que apertar rápido. Meu Deus do céu. Pera aí. Hã? Deixa eu ver uma coisa. Pera aí. Filmes. Aí, gancho? Então, mas no idioma. Subir a letra, mais tocadas. Regras, voltar. Ué. Bom, beleza. Pessoal, vou deixar esse vídeo por aqui. Legal, legal, gostei. Depois eu faço mais. É que não ganha nada também, né? Pensei que ganhasse alguma coisa, mas tudo bem.
Então vou deixar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, sugestões, curtiram, compartilhar. A inscrição no canal fica a cargo de vocês. Ah, olha só. Deixe nos comentários o que vocês acham. E vejo vocês nos próximos vídeos. Até a próxima.